Kính thưa quý vị, phiên họp vệ tinh của United Imaging sẽ bắt đầu trong ít phút nữa. Kính mời quý vị hãy nhanh chóng tiến vào chỗ ngồi để cái phiên họp của chúng ta nhanh chóng được bắt đầu. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, phiên họp vệ tinh của United Imaging sẽ chính thức bắt đầu sau ít phút nữa. Kính mời quý vị hãy nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để phiên họp của chúng ta nhanh chóng được bắt đầu. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng chào mừng toàn thể quý vị đại biểu đã đến với phiên họp vệ tinh của United Imaging ngày hôm nay. Và để bắt đầu, xin trân trọng kính mời bà Marina Marabil, trưởng phòng nghiên cứu lâm sàng khu vực Nam Á, sẽ giới thiệu ngắn gọn về United Imaging Healthcare. Xin trân trọng kính mời. Hi, xin chào, good afternoon. My name is Malina. I'm from United Imaging Healthcare, and it's my honor to be here in this lunch talk. I hope you have enjoyed the event the whole morning, and now it's time for me to share on the United Imaging Healthcare imaging solutions. So we are a new player in the healthcare radiology markets. We are playing in a memorable dispute on Vsrnm conference since 2018, and today we are very honored to be here in this Vsrnm 2023 event. And we are not so old in this radiology market. Since 2011, we have focusing on few roles in the healthcare with a mission to provide equal healthcare to all, focusing on surgical robotic, medical IT solutions, and establish few R&D centers, including one in Texas and Houston during early of the establishment of UIH. When the world pandemic attack situations, UIH is one of the names that playing an important role to contribute and fight against the COVID-19 virus by providing thousands of AI imaging solutions, including the CT scanner, digital X-ray system, and the mobile imaging center. So in today, as you can see, the world has expanded for the whole the global R&D and productions and customer service center, including one in Kuala Lumpur, Malaysia. So all this we have produced
106 products has been introduced to the Chinese market, including 37 of products that receiving CE and 25 products in FDA clearance. So UIH is a user-focused innovations company, and we draw our valuable insight and inspirations. And this slide is showing that UIH partner with U-Explorer Consortium, which is a team of leading molecular imaging researchers and physicians to build the groundbreaking total 2-meter PET imaging in the world. Not only building the equipment, UIH as an innovative company, we are always help the radiologists to ensure accurate and efficient diagnosis with imaging that covers the entire from head to toe solutions, such as the post-processing using the AI, covering CT, heart, lungs density, MR breast evolutions, and some oncology in MR and CT as well. So today, in this event, we are very honored to introduce the world's first total body 2-meter PET CT, which is called U-Explorer. As you can see, the mock-ups in our booth. Okay. And that's the studies that confirm the image quality after reconstructions with deep progressing learning in nuclear medicine imaging with the AI deep progressing learning, which is merely increasing the SNR in the image and improving the contrast in the PET image. And this is the map showing that the UAI Hyper DPR, the United Imaging AI algorithms in constructing the deep learning PET images, which will be incorporate with the pre-trained convolutional neural network CNN into the awesome OACM algorithms to enhance the image contrast without impacting the metabolic distributions. And some of the studies using the Explorer research, as you can see here, we are cooperating with one of few persons in the San Francisco University professor. They are doing the research on the HIV infections imaging with the immuno-PET tracer. And from the study, you can see the comparisons of both PETs on your right-hand side, and the left on your right-hand side is showing the Explorer with 20 minutes scanning, which is recovered by my friends, Dr. Shi, on next slide, on next presentations, I'm sorry. So not only producing the PETs, and United Imaging also come up with the high specifications CT solutions, such as UCT 960 Plus UCT scanner is our 640 slices CT scan, and is having ability to scan the CT hearts in one single heartbeat. And the next is U-Omega. This is implements the world first widest bore 75 centimeter wide bore MRI scanner. We're incorporating in AI algorithms for the compressed sensing for the better images. So here, what you can do with the AI compressed sensing images is you are able to do one of the examples shown here is the free breathing abdomens, and compare with the U-Omega ACS single breath hold abdomens in just not more than 20 seconds. Compare it with the free breathing you have to perform the studies in less than 4 minutes. And not only the radio imaging, we in United Imaging Healthcare also producing in playing important roles in radiotherapy, which as you can see here is the our LINAC system, and it's fully integrated with the CT. And you can see the AI implemented RT system is seamlessly helping the daily workflow from the imaging to treatments for better patients' experience. Sorry.
One of the example for our customer in Fudan University Shanghai Cancer Center, we are completing the whole workflow of from the imaging into the RT, the radiology therapy, within just 10 minutes. How exciting is that? From the scanning, only 1 minute for the CT scan, contouring 1 and 20 seconds, and auto planning 2 minutes, and the treatments is 1 to 4 minutes for the whole process. So United Imaging Life Science is not only producing the radiology imaging instruments, it's also United Imaging Healthcare, as I mentioned, is very patient in innovating a latest technology in healthcare. So as you can see here, we have also producing the 9.4 Tesla MRI. This is for the preclinical MRI for basic animal model researching. And as well as for the another solutions for the animal model research, the U-Bio Explorer is also the world's first high-performance large animal whole-body PET CT scan. United Imaging has global expanded, and as you can see, we have as of today we are already having more than almost 8,000 of customers, which is using our more than 16,000 of radiology imaging system. So we are expanding from the ground floor and including the countries such as, of course, China, US, Japan, Europe, Middle East, and Southeast Asia, and also African, and many more. So here is capturing some of the happy customers over the world. So you can see the UC Davis from USA, Japan, Fujita Health University Hospital, Poland's hospital, and New Zealand's for the Mercy Radiology. They are using our 2 PET CT scanner. And more of our happy face of our customer from South Africa, India, Morocco, Ukraine, and Egypt. So United Imaging Healthcare, we are here to show you, to provide the equal healthcare to everyone, and also we have patients for change to bring the latest technology in the healthcare world, especially the radiology and radiology imaging, and also the PET, nuclear medicines disciplinary. So my colleagues, Dr. Xu Tianyi, will be explain and will be introduced to you the world first 2-meter PET CT U Explorer to you. Thank you very much. Thank you, Mrs. Malina Marabil. Và đó là những chia sẻ vừa rồi của bà Malina Marabil về United Imaging Healthcare. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ đến với bài giới thiệu về U Explorer, hệ thống PET CT toàn thân đầu tiên trên thế giới, dưới sự trình bày của giáo sư Siania Su, trưởng bộ phận nghiên cứu và ứng dụng lâm sàng PET CT, công ty United Imaging Healthcare. Xin trân trọng kính mời. Hello, everyone. Is my sound good? Can you hear me? Hear me? Hi, Dr. Su. Can you Hello. hear me clearly? Yes, I can hear you, but can you hear me? Yes, I can hear Oh, you okay, clearly. okay. So now you can Sorry. start. Yes, you Okay. can show your screen and start. Yeah. Yeah. Okay. Thank you. And Hello, everyone. I'm sorry. Please yes. turn on camera. Yes. Turn off my camera. Okay, sure. Turn on camera. Give me 1 second. Start a video. Hello. No, I can see your screen. Can you share your screen? Yeah. It's now okay. It's okay. Yeah, Is that okay? you can start now. Thank you Okay. so much.
Okay, sorry for the inconvenience. Hello everyone, my name is Tianyi Xu. It's my great pleasure to take this opportunity to present our product, the world's first total body PET-CT U-Explorer to you. So first of all, I think the questions for everybody to ask why after hearing the term 2 meter PET is why? Why do we do this? Why do we go total body? So as we all know, the axial field of view of current conventional PET is usually limited, ranging from 15 centimeters to 30 centimeters. So for a typical head to thigh or head to toe scan, we need to scan multiple beds and stitch them together to get the whole body image, which actually prolongs the total scan time, reduce the patient comfort, and increase the possibility of unwanted patient motion. So this problem can be solved by increase the axial coverage. Dr. Terry Jones from England proposed using detector panels long enough to cover the entire human body in early 1990s. This idea was later further illustrated by Dr. Simon Cherry in his Henry Wagner talk on Vsrnm in 2006. Later, he published this idea in the Journal of Nuclear Medicine. Several years later, Dr. Simon Cherry and Dr. Ramsey Ballaway, along with Dr. Terry Jones, they formed the Explorer Consortium. They aiming to advocate building a long axial field of view PET. The term Explorer is actually the acronym of Extreme Performance Long Research Scanner. They eventually got funded by the NIH and was able to find an industry partner to do this. Us, the United Imaging, was a chosen industry partner. So we named this product U-Explorer. U is us and Explorer is the Explorer Consortium. We use this name to commemorate the collaboration between United Imaging and the Explorer Consortium. Now let's take a look at this system. It has 4 touch screens for the user to control the system while standing either in front or on the left or right, in the front or in the back of the system. This CT features a high-capacity tube. Is able to produce 160 CT image slices in one rotation. It can rotate as far as 0.3 seconds. The bore size on CT side is 70 centimeters. And the PET features more than 600 detector rings. It covers nearly 2 meters axially, and it has a slightly larger bore, 76 centimeters on the PET side. The patient bed can hold up to 250 kilograms, and it travels nearly 3 meters and moves vertically. Here are more some detailed physical parameters. As we can see, as tested by the NEMA standard, it has 176 sensitivity. This is actually measured by 70 centimeter NEMA phantom. So actually, it underestimated the performance of this, but that's the standard. So we just write this number down. So 176 as the sensitivity and 2.9 as the resolution. And for the timing resolution measured with a line source, it's 430 picoseconds. It has more than 500,000 crystals. So more than 500,000 detectors forms 91 billion LORs. So that you have a lot of data coming and gives you this unprecedented performance. From the CT side, it features a 100 kilowatts generator, and it features our own Z detector, which produces high signal-to-noise ratio in image collection. And it rotates as fast as 0.3 seconds per rotation. Currently, there are more than a dozen of U-Explorers being installed worldwide.
So we have like 2 installations in the US, one in California, the other in Michigan, owned by the Michigan State University and Bev Health jointly. And all the rest of them are currently in China. As I just mentioned that using the NEMA Phantom to test the sensitivity of the U-Explorer can actually underestimate its performance. That is because the axial length of the NEMA sensitivity Phantom is only 70 centimeters. So as you can see here, a lot of regions are actually not being measured. So the 70 centimeters is fine for measuring systems with axial coverage from 15 to 30 centimeters, but it's not suitable for a system which is as long as 2 meters. So the researchers from UC Davis, they published this on JNM. In their article of the performance evaluation of the U-Explorer, they suggested to use a longer version using 170 centimeters, which is approximately the average height of an adult, to test the system. And then they get the sensitivity profile as this. So although you can see that the sensitivity measured by the 170 centimeter Phantom is slightly lower than 70 centimeters, but the performance gain from this one can be illustrated much better, because as you can see, all these conventional scanners like Siemens Vision, their total body sensitivity would be less than 7, and for GE-DMI it would be like 5.6, and for the various from Philips it's only slightly above 2. So quote, the authors wrote, quote, the 147 kCps per MBq total body sensitivity of the U-Explorer represents a 15 to 68-fold gain compared to current state-of-the-art conventional systems as predicted by the prior simulation work, which means we all expected this to happen. Another unique feature of U-Explorers is, other than the high sensitivity, it also has a very high spatial resolution. In fact, highest all in the current industry. The sensitivity, the resolution is 2.9 millimeter. So we take this bigraph vision as comparison. As you can see that it can barely resolve the 2.4 millimeter rods in this Phantom, and all the rods in 1.6 millimeter section is not distinguishable. But on the U-Explorer, you can not only see the 2.4 millimeter rods, the 2.0 millimeter rods, and also the 1.6 millimeter rods. So it shows that this system has much higher capability to resolve the signals. So along with this, with its high sensitivity, it means that we can use much smaller voxels to do the reconstruction and to get much more details than before. So with the high sensitivity and high resolution, what does it enable? What does U-Explorer enable us to do that current scanners cannot? So here I'm showing a log scale plots. So both the x-axis and the y-axis are actually in log scale. So currently the PET, we usually like using 10 millicurie, like 5 to 15 millicurie of FDG, and scans from like 15 to 30 minutes per patient. So which means a typical number would be like 20 minutes and 10 millicuries. What does U-Explorer enable? It enables it to a very large range. So for the injected activity, it can actually goes near 0.1 millicurie, and for the scan duration, it can go as low as like less than 1 minute. So you can either stay
you have much more choices. You can choose to stay where the current pets are and get much higher signal to noise ratio, which means the image quality is much higher. Or you can go extreme low dose, like 0.2 millicurie and scans for 20 minutes, you still get a readable image. So this will be very beneficial for like inflammation, infection, and even for normal person studies. With 0.2 millicurie, this radiation dose is only at like a cross-Atlantic or cross-Pacific flight, like flying from New York to Shanghai. So this radiation is totally acceptable to normal person, and it can benefit younger populations such as children and babies. Or you can go very fast, go to a fast scan less than 30 seconds. So in general, the Vsrnm has total body coverage, which now enables us to do research and to enhance its clinical performance in cancer, in inflammation and infection studies. We can also do cell tracking with this scanner. I will show later. And we can also study the brain and body interactions simultaneously. And this total body pharmacokinetics, it can greatly enhance the productivity in drug development. You can do toxicology study and you can use it to find more biomarkers. For, like I just said, the low dose imaging is very beneficial for younger generation, and it can be used for chronic diseases for patients who needs to get multiple scans in a longer time range. We can use it to do normal biology, and we can use isotopes which lower positron abundance like yttrium, zirconium, and copper. All these were very challenging for conventional PET-CT scanners, but their image quality on the Vsrnm is way much better. We can do delay imaging up to 8 and 9 half-lives, which means the observation window for the certain ADME process of a drug or biomarker in the human body is actually much longer. Because on conventional PET, you can only image like 2 half-lives later, but now you can do it more with much longer. So you can track it longer. And we can do fast imaging. It means that we can now do breath hold PET. We don't need to do any gating at all. We just do a breath hold and we get a good image of the lung. And we can do high temporal resolution dynamics. Actually, researchers have already presented that we can do 100 millisecond dynamic image, which means 10 frames per second on this scanner. And it's actually built into our scanner now. So thanks to its performance, we got the first human images in 2018, and it got a lot of press coverage at that time. So top scientific magazines like Science, Nature, they all cover this story, and the British Institute of Physics, in their journal Physics World, they name Vsrnm as one of the breakthrough of the year. So here's a total body dynamic imaging we've collected from the Vsrnm. That's actually one of the first images we released to the press in 2018. You can see the drug flows in the human body, and you can actually measure it, measure every organ, measure the time activity curve at the same time. So the dynamic information from this study was later extracted for parametric imaging. So we also did the parametric imaging with this data.
And Dr. Xue Zhang, in collaboration with us, published this article, and he got the prize from the Vsrnm as the best paper of the year. So in 2019. So that's him showing this award, and that's Dr. Schweiger presenting his work on the Vsrnm 2019. Next, I'm going to show you some clinical cases to show what uExplorer is capable of. So it can detect very small, very low uptake lesions. This patient has HCC, and HCC usually the uptake of HCC is not very high, and it's hard to detect. But on this patient, we clearly detect multiple lesions on these FDG images and later confirmed by pathology. And this was done with Zhongshan Hospital. And here's another image showing the breast hold PET. The breast hold PET, as you can see here, this patient had two PET scans. One is the conventional, the regular PET, on which we can see that the SUV max is around 2.35. That's because this lesion was actually blurred because of the respiratory motion. So this patient then had a 20-second breath hold PET, and you can see that the lesion is much smaller now. The respiratory motion is gone, and this image can fuse well with the breath hold CT. So actually, you will have a fused breath hold PET CT here. So not surprisingly, the SUV max goes to 4.18. So this is a more accurate number, which is very helpful in assessing the disease. Here's another case from the Sun Yat-sen University Cancer Center, which is in Guangdong, China. So this patient has lymphoma. This lymphoma, she has very low uptake lesions on the legs, and as you can see here, she actually moved her leg during the scan. So even with this unwanted patient motion, we can still recover the signals from these lesions and show it clearly to the doctors. And here we are using actually 1 millimeter voxels for this reconstruction. Next is another study from Zhongshan Hospital. They are showing that this patient has inflammation on major vessels. So they use long delay scans. So the center one is 3 hours after the FDG injection, and the right one is 6 hours after the FDG injection. So you can see that all the FDG in the blood pool is actually cleared in the 6-hour post-injection. So Dr. Shi concluded that based on the ultra-high sensitivity and total body coverage of uExplorer, FDG total body angiography and delayed imaging can be conducted to precisely display inflammatory activities, as well as stenosis and plaques caused by other chronic inflammations. Here's another interesting case. This patient was under chemo, so his blood vessel was, the condition of his blood vessel was not ideal. So there was an injection leak. Less than 1/10 of dose actually entered the blood circulation. Conventionally, we would just ask the patient to go home and wait for a new appointment and do another injection in a new visit. And now this time they have the uExplorer installed. So they move the patient to the uExplorer and they scan him for 10 minutes and get diagnostic quality images. So there's no need for a new visit or new injection. So less trouble and less radiation. Here I'm showing some brain imaging.
this is actually the brain image of an 8-year-old boy. So actually the diameter of this, the size of this brain is not adult. It's very small, but still you can see that on the U-Explorer, thanks to its high resolution, we can still resolve the structures very well. And next are some low-dose imaging, but on very large patients with 100 kilogram body weight. So both of these patients were injected with 0.2 millicurie of FDG, which is like 1/50 of the conventional dose. And they were scanned at 90 minutes, which is 1.5 hours post-injection, and scanned for 20 minutes. And here's the image you get. So you can see that this image is, of course, with diagnostic quality. Here's another case, a long delay imaging. This is from UC Davis, another case from UC Davis. They are showing that this volunteer was injected with 10 millicurie and scanned 5 times at different time point, up to 12 hours post-injection. Here's another long delay imaging case done at Zhongshan Hospital. Here I'm not showing the total body image, but the details of the thorax, so that you can see that the FDG in the mediastinum in the blood pool is gradually cleared out, and the uptake on the skin is actually cleared out. So the uptake in the muscles, the contrast is actually higher in the muscles comparing to the start. Next is a case that my colleague just briefly introduced. So this was a case done at UC Davis in collaboration with UCSF. UCSF is University of California at San Francisco, and they produce this tracer, the VRC01, labeled with zirconium 89. So they produce this tracer, and they work in collaboration with UC Davis. They injected it on the patient, scanned him on the PET-MR first, and then first for 48 minutes, and then on U-Explorer for 20 minutes. You know that zirconium is very challenging. The bronchial ratio is only like 20%, and it has very long half-life of 78 hours. So you cannot inject a lot of dose into patient. The radiation hazard is too high. So only 0.9 millicurie of zirconium was injected, and the patient needs to wait for 2 days for this tracer to be uptake. And then at the scan time, the tracer dose is only like 0.6 millicurie if you don't count on the extractions. That's about 1/100th of regular scan dose, but still you can see that the images on the U-Explorer is readable, measurable, quantitatively accurate, but on the conventional PET-MR, it just cannot do this job. So this enables us to assess the HIV virus load of the total body. And using a similar technique, they use zirconium to label a MAB tracer, and this time they use 0.42 millicurie and inject it into a COVID patient to track the T cells in his body. And you can see here that this is actually the T cell distribution of this patient. So this information can be very useful for developing therapeutics and developing vaccines toward the COVID-19. Next, I'm showing a total body perfusion study using carbon-labeled butanol. This was another study done by the UC Davis. They used butanol and to measure to do the parametric imaging and measure the K1 test constant of this volunteer.
This was presented on the Vsrnm just a few months ago. Next, I'm going to show you this sub-second dynamic image. On conventional scanners, we know that like 1 second per frame is already very challenging. Nobody would dream of go to faster than 1 second. But on Vsrnm, they did, and they did get it. They did get the 10 frames per second images. Here I'm going to show you dynamically. You can see how this tracer travels into the heart, the lung, and pump back to the heart, and ejected out and perfuse the whole body. And on the time activity curve, you can even see this respiratory and cardiac motion induced these kinks here. There have been a lot of publications on the Vsrnm. So I'm showing here that most of the articles relates to United Imaging and Total Body PET are published from United States and from China, and next are some European countries. We see that the Vsrnm released its first image in 2018. And since then, the number of publications just exploded. This year, just a half year, we already see 30 publications on major journals, and we are expecting to see more. And here I'm showing some of these publications, all the 60 publications of the Vsrnm. Most of them were published on Science, on JNM, on EJNMI, on these mainstream journals of the nuclear medicine. So Vsrnm is born to explore new frontiers. And thank you for giving me this opportunity to present our product to you. Thank you very much. Vâng, rất là cảm ơn giáo sư Xu Chang Niu của một giáo sư rất nổi tiếng người Trung Quốc vừa báo cáo cho chúng ta một cái công nghệ, một kỹ thuật rất là mới, đó là chụp PET-CT toàn thân. Thì cũng báo cáo với tất cả các quý thầy cô và các đồng nghiệp, thì thực ra kỹ thuật PET-CT thì đã có trên thế giới, tất cả các nước chúng ta đã dùng, và chúng ta lâu nay vẫn ngộ nhận dùng một cái từ là PET-CT toàn thân. Thực ra chúng ta vẫn chụp PET-CT toàn thân, nhưng mà qua cái báo cáo này và qua cái công nghệ giới thiệu này thì đây đúng là một cái đúng nghĩa là PET-CT toàn thân, bởi lẽ là có mấy cái đặc điểm sau đây. Từ cái báo cáo của giáo sư Xu này thì chúng ta thấy là kỹ thuật PET-CT, để dễ rõ hơn cái kỹ thuật mới này thì chúng ta tìm lại hiểu cái thông tin của kỹ thuật PET-CT hiện nay chúng ta đang dùng. Đó là những kỹ thuật mà chúng ta gọi là toàn thân, nhưng thực ra chúng ta chỉ chụp qua khung chậu một chút thôi, còn toàn bộ phần đùi xuống phía dưới là chúng ta không có. Trong thường nếu có, trong một lần chụp ấy, trong một lần chụp hiện nay kỹ thuật PET-CT thì chúng ta chỉ chụp qua khung chậu thôi, một chút thôi. Còn phía dưới đó nếu chụp được chúng ta phải làm một kỹ thuật khác nữa, nghĩa là phải 2 lần khác nhau. Nhưng ở đây kỹ thuật này khác một điểm là chụp đúng nghĩa là từ đầu chân đến bàn chân luôn, và trong một lần chụp. Chúng ta nhớ là trong một lần chụp. Tại sao lại như thế? Là bởi lẽ là kỹ thuật cũ của chúng ta, tôi không nói CT nhé, đang nói phần PET đấy ạ, đang nói cấu trúc của cái này. Cái phần CT không có gì thay đổi lớn trong cái thiết kế của thiết bị này, mà chỉ ở phần PET thôi. Mà ở đó thể hiện ở cái chỗ là với một cái hệ thống detector khác biệt ở đây, chủ yếu là do khác biệt hệ thống detector của máy PET chứ không phải CT giữ nguyên. Đấy. Thì với cái kết cấu của cái detector cũ của cái đấy thì chúng ta phải chụp từng đoạn một, từng PET một, xong bằng kỹ thuật ghép lại, và chúng ta chỉ chụp đến qua cái khung chậu một chút thôi. Như vậy bây giờ thì chúng ta có thể chụp từ bàn chân, nhưng cái điểm quan trọng nhất mà điểm nhấn lớn nhất của cái thiết bị này chính là thời gian chụp. Thời gian chụp của kỹ thuật PET-CT của chúng ta sau khi bệnh nhân tiêm thuốc phóng xạ là FDG hoặc là một chất gì đó, thì chúng ta phải cho bệnh nhân nằm yên vào khoảng 20-30 phút gì đó, nằm im để cho quá trình chuyển hóa. Sau đó chúng ta phải tiến hành chụp, mất vào khoảng từ 20 đến 30 phút, khoảng một nửa tiếng. Nhưng với kỹ thuật này
chỉ lần một mà chúng ta không chụp hết 30 phút đấy, nhưng mà không chụp hết được toàn thân. Trong khi đó kỹ thuật này chỉ một lần chụp và chúng ta chụp chưa đến 30 giây, có nghĩa là chưa đến 1 phút, chưa đến nửa phút thì chúng ta đã có một hình ảnh từ đầu đến chân. Và cái điểm lợi đặc biệt ở chỗ này là cái gì? Chính cái thời gian chụp rất ngắn như thế, qua một lần chụp, qua một lần quét như thế thì chúng ta có được hình ảnh toàn thể từ đầu đến chân. Đó là hình ảnh chuyển hóa nếu chúng ta dùng cái FDG. Và điểm thứ hai nữa là do một lần chụp và chụp nhanh như thế, điểm rất đặc biệt nó là hạ được cái liều thuốc phóng xạ tiêm cho người bệnh, hạ rất rõ rệt, có thể là giảm nhiều lần đấy ạ. Ví dụ như là trước chúng ta thường là phải đến 10 mg, tôi nhắc lại là 10 mg, thì bây giờ chúng ta chỉ cần một cái liều vô cùng nhỏ phía dưới đó tùy theo tình trạng bệnh nhân. Thế thì với một cái ưu điểm là thời gian chụp nhanh, chỉ cần 30 giây thôi. Hai nữa là chúng ta chụp được toàn thân từ đầu đến chân. Và cái thứ ba nữa là giảm được cái liều phóng xạ. Đây là liều thuốc phóng xạ, còn liều CT không thay đổi. Cái kết cấu của thiết bị này là CT là sử dụng CT 160 lát cắt, là cũng rất hiện đại đấy ạ. Đấy, 160 giấy và để nó tương đồng với quá trình chụp nhanh của cái PET thì cái tốc độ của bên CT cũng phải tương đối nhanh như vậy. Thế thì người ta sử dụng và khi mà có được cái ưu điểm của ba cái yếu tố tôi vừa nói, đó là do mà điểm lớn nhất của cái phát minh này chính là hệ thống detector của máy PET, nó dàn đều từ đầu đến chân và phủ được từ đầu đến chân, và chỉ cần một lần chụp, do vậy nó chụp nhanh. Cái thứ hai, thời gian là rất ngắn. Cái thứ ba nữa là liều thuốc phóng xạ. Như vậy ứng dụng lâm sàng của ba cái ưu điểm đặc biệt này nó dẫn đến cái gì? Thứ nhất là chúng ta đối với nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực ung thư và tim mạch. Đó là gì? Đối với ung thư thì chúng ta đúng nghĩa là có một hình ảnh quét toàn thân từ đầu đến chân. Còn lâu nay ấy, những tổn thương ung thư mà từ nửa đùi xuống phía dưới ấy, là trên PET CT chúng ta không có đâu. Chúng ta nói vậy chứ có đâu. Muốn chụp thì các bác sĩ bên y học nhân phải làm cho bệnh nhân ra một cái quy trình chụp khác nữa để nối vào cái phần kỳ dưới. Thế thì ở đây chúng ta chụp rất nhanh và chúng ta có một hình ảnh toàn thân, đặc biệt rất thuận lợi là những phát triển các tổn thương di căn hoặc là những tổn thương ở mạch, các mạch lớn ấy. Các mạch lớn thì hoặc là cái viêm hoặc là những cái tổn thương mạch lớn. Và thêm điểm nữa đó là chúng ta có thể ghi hình và theo dõi các quá trình động học, quá trình tưới máu của không phải là dành cho ung thư đâu, ví dụ tưới máu não, tưới máu cơ tim, hoặc là những cái chuyển hóa rất nhanh gọi là dynamic imaging ấy, ghi hình đồng học thì rất thuận lợi cho bằng kỹ thuật này. Và điểm nữa là do kỹ thuật này chụp rất nhanh thế, do vậy mà rất thuận lợi cho cái việc chụp các cái đường hô hấp, cho là phổi. Chúng ta biết là chỉ dưới 30 giây thì như vậy là khi chụp phổi ấy, thì chúng ta là theo nhịp thở và rất dễ bị nhiễu ảnh. Thì cái này chỉ 30 giây thì đã chụp, và nên cũng rất được ứng dụng nhiều trong nhi khoa. Trẻ con nó hay cử động các thứ đó thì đặc biệt là não hoặc là một số và rất nhiều những cái bệnh lý khác nữa, những bệnh lý về viêm. Thế thì có thể nói là hiện nay thì ở Việt Nam cũng có một số nước khu vực châu Á chúng ta chưa có cái kỹ thuật này. Đây là một cái kỹ thuật hoàn toàn mới và có lẽ là mới ở hai thành phố lớn của Mỹ là California và Michigan là sử dụng cái này, cùng với một số các thành phố của Trung Quốc thì đã sử dụng kỹ thuật này. Thì với một cái dung lượng thời gian nó không có nhiều và chúng ta cũng có một chút cái thông tin như vậy để cũng thông báo với các quý thầy cô cũng các đồng nghiệp là hôm nay buổi hội thảo về tinh này chúng ta giới thiệu một cái công nghệ và kỹ thuật mới. Kỹ thuật này chưa có ở Việt Nam, nhưng hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ có kỹ thuật này và nó sẽ được ứng dụng trong lâm sàng. Bây giờ còn một vài phút nữa thì cũng xin mời các quý đồng nghiệp có đặt câu hỏi gì không về MSc. Đấy là tôi summary lại những cái thông tin cơ bản của cái kỹ thuật này. Xin cảm ơn những chia sẻ hết sức ngắn gọn nhưng cũng rất đầy đủ của giáo sư tiến sĩ Mai Trọng Khoa, cùng với đó là sự chia sẻ của giáo sư Sian Yosu. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến một phần rất quan trọng trong buổi lễ ngày hôm nay. Và trước đó thì Minh Phương cũng rất cảm ơn quý vị đã đến tham dự trong phiên vệ tinh ngày hôm nay. Mong rằng phiên vệ tinh vừa rồi đã mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị về United Imaging cũng như về hệ thống PET-CT với công nghệ đột phá mang tên U-Explorer. Và để tri ân quý vị đại biểu đã có mặt tại phiên vệ tinh cùng với UI ngày hôm nay thì cũng như là để chúng ta có thể relax thoải mái hơn trong buổi ngày hôm nay thì United Imaging xin được gửi đến quý vị những món quà đặc biệt thông qua chương trình bốc thăm may mắn.
Và thể lệ chương trình thì cũng rất đơn giản thôi. Trên mỗi thư mời của United Imaging thì cũng đã được gửi tới mỗi quý anh chị rồi. Trên đó sẽ có một con số may mắn và quý quan khách sẽ xuất trình thư mời để đối chiếu với con số may mắn sẽ được bốc thăm ngay sau đây, ngay trên sân khấu ngay lúc này. Và ngay bây giờ không để quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ nhanh chóng tiến vào phần bốc thăm trúng thưởng. Và ngay bây giờ, Minh Phương xin kính mời lên sân khấu ông Ivan Quang, người sẽ đại diện cho United Imaging tìm ra con số may mắn của 3 giải ba ngày hôm nay với giải thưởng là một chiếc quạt điện trị giá 2.500.000 đồng. Xin kính mời ông Ivan Quang sẽ tiến lên sân khấu. Quý vị lưu ý là ngay khi Minh Phương đọc lên con số này thì quý vị hãy nhanh chóng tiến lên sân khấu để chúng tôi có thể trực tiếp trao tận tay món quà này tới quý vị. Và trên tay Minh Phương đã có con số đầu tiên của giải ba. Đó chính là con số 546. Xin mời quý vị có con số 546 hãy nhanh chóng di chuyển lên phía sân khấu để ban tổ chức chúng tôi nhanh chóng gửi món quà đầu tiên tới quý vị. Và với mỗi giải mà ban tổ chức chúng tôi chuẩn bị thì ông Ivan Quang cũng sẽ chính thức là người trao tận tay món quà này cho vị khách quý đã may mắn của chúng ta. Vị đại biểu may mắn đầu tiên của chúng ta đã giành được giải thưởng đầu tiên, đó là chiếc quạt điện trị giá 2.500.000 đồng cho giải ba của chúng tôi. Và chúng ta vẫn còn 2 giải ba nữa. Xin mời ông Ivan Quang sẽ tiếp tục. Lại là một con số có 3 chữ số. Minh Phương xin được thông báo con số này là 207. Xin chúc mừng. Quý vị đại biểu nào ở trong đây đang nắm trong tay con số 207? Xin mời quý vị hãy nhanh chóng tiến lên sân khấu để ban tổ chức chúng tôi sẽ trực tiếp trao phần quà đến cho quý vị. Minh Phương sẽ đọc tên con số này 3 lần. Nếu như không có quý vị nào tiến lên sân khấu thì chúng tôi xin phép được bốc lại con số này. 207 lần 1, 207 lần 2, 207 lần 3. Xin lỗi, chúng tôi sẽ phải bốc một con số khác thay thế cho con số 207 này. Xin mời ông Ivan Quang. Vì thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều nữa nên Minh Phương xin phép là sẽ công bố luôn 2 con số may mắn của giải ba còn lại. Đó chính là con số 337 và 267. Vậy là Minh Phương đã nhìn thấy một cánh tay ạ. Còn một con số nữa sẽ là con số nào trong 2 con số 337 và 267? Và ngay trên sân khấu đã có con số là 337. Vậy thì con số còn lại là 267. Như vậy chúng ta đã có 2 vị đại biểu may mắn giành được giải ba với trị giá mỗi giải là một chiếc quạt điện trị giá 2.500.000 đồng. Thank you. Như vậy thì cũng đã có 3 vị đại biểu rất may mắn khi giành được quạt điện của chúng ta với trị giá là 2.500.000 đồng. Tuy nhiên thì ban tổ chức của chúng tôi vẫn còn 2
giải rất đặc biệt nữa, đó chính là giải nhì và giải nhất. Tiếp theo thì Minh Phương xin phép được công bố giải nhì. Minh Phương xin lỗi, Minh Phương sẽ không được may mắn khi được trực tiếp công bố giải nhì. Mà sau đây thì Minh Phương xin được trân trọng kính mời giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Thông sẽ lên sân khấu để bốc thăm giải nhì với phần thưởng là một máy massage cổ vai gáy trị giá là 4 triệu đồng. Hôm nay quả là một ngày rất may mắn đối với những người có kết thúc là con số 7, khi trên tay Minh Phương lúc này lại là một phiếu thăm có kết thúc bằng số 7. Và con số này chính là 277. Và với giải nhì, phần thưởng của chúng ta sẽ là một máy massage cổ vai gáy có trị giá là 4 triệu đồng. Một phần quà hết sức thiết thực khi mà có thể phục vụ chúng ta sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, đúng không ạ? Xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Thông và cũng chúc mừng anh. Và một điều đặc biệt nữa là giải nhì của chúng ta không chỉ có một mà có tận 2 nữa. Và ngay bây giờ thì Minh Phương xin mời giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Thông hãy cùng quay trở lại sân khấu ạ. Có lẽ là giáo sư tiến sĩ của chúng ta đã nóng lòng muốn ngồi về ghế để có thể chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt vời khi mà nhìn thấy sự may mắn của quý vị ở dưới kia rồi. Nhưng mà sẽ may mắn hơn khi mà giáo sư trực tiếp bốc thăm lá thăm đó. Lại là một con số có 3 chữ số. Và con số này là 322. Quý vị nào đang nắm trong tay con số 322 ạ? Xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Thông và chúc mừng anh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chỉ còn lại một giải nhất duy nhất. Và giải nhất này sẽ thuộc về ai? Xin được trân trọng kính mời giáo sư tiến sĩ Mai Trọng Khoa, chủ tọa của phiên vệ tinh ngày hôm nay sẽ tiến lên sân khấu để tìm ra con số may mắn cũng là giải cao nhất của ngày hôm nay, với giải thưởng là một đồng hồ đeo tay tích hợp chức năng đo chỉ số sinh tồn trị giá 8.500.000 đồng. Giải cao nhất và cũng là một con số đặc biệt nhất. Con số này là con số 111. Quý vị nào đang nắm trong tay con số đặc biệt này ạ? 111. Một con số rất đặc biệt ứng với giải nhất, giải cao nhất của chúng ta. Minh Phương xin phép được học đọc 2 lần. Nếu như quý vị không lên sân khấu thì chúng tôi sẽ tiếp tục bốc lại con số này. 111 lần 1, 111 lần 2. Xin phép giáo sư sẽ bốc lại ạ. Con số này cũng đặc biệt không kém ạ. Là một con số duy nhất từ nãy đến giờ có 2 chữ số thôi. Con số này là 010. Quý vị nào đang nắm trong tay con số này ạ? Quý vị nào đang nắm trong tay có thể giơ tay lên để ban tổ chức chúng tôi có thể nhìn thấy được không ạ? 010 lần 1, 010 lần 2. Giải nhất thật khó tìm chủ nhân. Xin mời tiến sĩ lại bóc lại ạ. Lại là một con số kết thúc bằng số 7 ạ. 617. Vậy là giải nhất của chúng ta cuối cùng cũng đã tìm được chủ nhân rồi ạ. Với giải nhất này thì phần thưởng sẽ là một đồng hồ đeo tay tích hợp chức năng đo chỉ số sinh tồn trị giá 8.500.000 đồng.
Xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Mai Trọng Khoa và cũng chúc mừng giải nhất vô cùng đặc biệt trong buổi ngày hôm nay ạ. Phần Lucky Draw vừa rồi cũng đã kết thúc phiên họp vệ tinh ngày hôm nay của United Imaging. Cảm ơn quý vị vì đã dành thời gian quý báu đến tham dự cùng với chúng tôi. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc quý vị có thật nhiều năng lượng để có thể trải nghiệm hết sức trong buổi triển lãm ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.